Привет! Как дела? Welcome back to my channel. Guys, thanks so much for your lovely comments. I'm extremely happy to read them out loud. Today, I'm going to tell you about a Ukrainian upcoming holiday. Secondly, I'm going to teach you some Russian. And the most important, I have a special guest today. So if you're interested, keep watching and don't forget to subscribe. I'm with my lovely Taya today. Привет! And today we are going to teach you some Russian words, winter Russian words, okay? So let's give it a shot. Right now, I'm going to teach you some Russian grammar. Are you ready? Вы готовы? Let's do it. Okay, so the first one, кто это? Кто это means who is this? Кто это? And you're gonna ask this question for living beings. Let's go here and take a look. Кто это? Кто это? Это Santa. Это Santa. This is Santa. Or another way you're gonna see later, okay? And come here. Another question gonna be что это? Что это? What is this? Что это? Что это for objects. Let's come here, yes. Take a look. Что это? Это ёлка. Это ёлка. Что это? Это ёлка. This is a Christmas tree. Что это? Это подарок. Это подарок. This is a present. Guys, please tell me, do you like presents? Taya, что это? Это подарки. Это подарки. Presents, plural. Talking about presents, tomorrow we are going to celebrate Saint Nicholas Day, December 19th. Alright? So what is this holiday about? I'll tell you right now. Children who behaved badly may expect receiving a twig under their pillows, but kids who behaved in a nice way, they are going to receive many presents under their pillows. And the most important fact, if you have a Ukrainian or Russian girlfriend, don't forget to bring a present as well, because we love being pampered and we love feeling as little girls. Taya, что это? Это ёлка. Это ёлка. Perfect. It's a Christmas tree. Марина, кто это? Это Дед Мороз. Это Дед Мороз. This is Santa Claus. Что это? Это игрушки. Это игрушки. Это игрушки. These are Christmas toys. Yes, Christmas toys. This is my favorite. I love it so much. Look at this one. Это сова. This is an owl. So cute. Taya, что это? Это конфета. Это конфета. In our culture, we do not have a specific name for this candy. We just call it a candy. Марина, кто это? Это снеговик. Это снеговик. This is a snowman. Снег in Russian means snow. Снеговик. So cute. Taya, что это? Это венок. Это венок. This is a wreath. Марина, что это? Это каток. Это каток. This is an ice cream. Angels. Angels are gonna be And devil. Okay, angel and devil. Angel gonna be ангел, and devil gonna be Дьявол. Марина, кто это? это Снегурочка. Это Снегурочка. Это Снегурочка. Thanks so much for watching us and let us know in the comments below which word's gonna be your favorite. Thank you and Happy New Year and Merry Christmas. yes, Happy New Year and Merry Christmas. Bye bye.